Hello, students! Today, we are going to learn a wonderful poem called The Naughty Boy, written by the famous poet John Keats. Namaskaram vidyarthulara. ఈ రోజు మనం ప్రఖ్యాత కవి జాన్ కీట్స్ రాసిన ద నాడీ బాయ్ అనే అద్భుతమైన పద్యం నేర్చుకోబోతున్నాం. Okay, let's dive into this. Here is our plan for today's lesson. We will go through each of these sections one by one. సరే, ఈరోజు పాఠంలో మన ప్రణాళిక ఇది. మనం ఈ విభాగాలన్నింటినీ ఒకదాని తర్వాతొకటిగా చూద్దాం. First, let's get a little background on the poem. The Naughty Boy is a simple and curious poem about a boy from England. He travels to a new place, Scotland, because he's just so curious about the world. The theme is really all about curiosity and the discovery that some things in the world are the same everywhere you go. మొదట పద్యం యొక్క నేపథ్యాన్ని అర్థం చేసుకుందాం. ద నాడీ బాయ్ అనేది ఇంగ్లాండ్కు చెందిన ఒక అబ్బాయి గురించిన సరళమైన మరియు ఆసక్తికరమైన పద్యం. అతను ప్రపంచం గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తితో స్కాట్లాండ్ అనే ఒక కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్తాడు. దీని ఇతివృత్తం ఉత్సుకత మరియు ప్రపంచంలో కొన్ని విషయాలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒకేలా ఉంటాయని కనుగొనడం. So, by the end of this lesson, what will you be able to do? Well, you'll be able to understand the theme of curiosity in the poem, explain the meaning of each and every stanza, identify the central idea of the boy's discovery, and finally, explain the overall message of the poem. ఈ పాట ముగిసేసరికి మీరు పద్యంలోని ఉత్సుకత అనే ఇతివృత్తాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు, ప్రతి చరణం యొక్క అర్థాన్ని వివరించగలుగుతారు, అబ్బాయి చేసిన ముఖ్య ఆవిష్కరణను గుర్తించగలుగుతారు మరియు పద్యం యొక్క మొత్తం సందేశాన్ని వివరించగలుగుతారు. Now, before we explain anything, let's just listen to the entire poem. Please follow along as I read. There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. There he found that the ground was as hard, that a yard was as long, that a song was as merry, that a cherry was as red, that lead was as weighty, that 80 was as 80, that a door was as wooden as in England. So he stood in his shoes. And he wondered. He wondered. He stood in his shoes, and he wondered. Great. Now that we have read the whole poem, let's move on and really understand it one stanza at a time. In this first stanza, the poet introduces a mischievous or naughty boy. But his naughtiness really comes from his curiosity, which makes him run away to Scotland just to see what the people and the place are like. ఈ మొదటి చరణంలో కవి ఒక అల్లరి లేదా నాటీ అబ్బాయిని పరిచయం చేస్తాడు. కాని అతని అల్లరితనం అతని ఉత్సుకత నుండి వచ్చింది. అదే అతన్ని స్కాట్లాండ్కు పారిపోయేలా చేస్తోంది, కేవలం అక్కడి ప్రజలు మరియు ప్రదేశం ఎలా ఉంటాయో చూడటానికి. Now, what's really interesting here is the boy's discovery. He expected Scotland to be totally different, but he finds that some very basic things are exactly the same as in England. The ground is hard, a yard is the same length, a cherry is red, and so on. ఇప్పుడు ఇక్కడ నిజంగా ఆసక్తికరమైన విషయం అబ్బాయి చేసిన ఆవిష్కరణ. అతను స్కాట్లాండ్ భిన్నంగా ఉంటుందని ఊహించాడు, కాని కొన్ని ప్రాథమిక విషయాలు ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నట్లే ఉన్నాయని అతను కనుగొంటాడు. నేల గట్టిగా ఉంది, గజం అదే పొడవు ఉంది, చెర్రీ పండు ఎర్రగా ఉంది, ఇలాగే మిగతావి కూడా. In the final stanza, the boy is surprised by what he found. He stands still and simply wonders. The poet repeats this word to emphasize his deep thought and his surprise that traveling to a new country didn't change the basic realities of the world. చివరి చరణంలో అబ్బాయి తన ఆవిష్కరణకు ఆశ్చర్యపోతాడు. అతను నిశ్చరంగా నిలబడి ఆశ్చర్యపడతాడు. కొత్త దేశానికి ప్రయాణించడం ప్రపంచంలోని ప్రాథమిక వాస్తవాలను మార్చలేదని, అతను ఎంత లోతుగా ఆలోచిస్తున్నాడో మరియు ఆశ్చర్యపోయాడో నొక్కి చెప్పడానికి కవి ఈ పదాన్ని మళ్లీ మళ్లీ ఉపయోగిస్తాడు. So let's think about this. What did the boy truly learn from his big adventure? అయితే ఆలోచిద్దాం. ఆ అబ్బాయి తన పెద్ద సాహసం నుండి నిజంగా ఏమి నేర్చుకున్నాడు? Let's put everything we've discussed together into a short summary. So, the main point is this. The poem is about a boy's journey to a new place, which leads to an unexpected realization. He learns that while places and people might look different, many fundamental things are universal, meaning they are the same everywhere. కాబట్టి ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే ఈ పద్యం ఒక అబ్బాయి కొత్త ప్రదేశానికి చేసిన ప్రయాణం గురించి. అది ఊహించిన గ్రహింపుకు దారితీస్తుంది. ప్రదేశాలు మరియు ప్రజలు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ చాలా ప్రాథమిక విషయాలు విశ్వవ్యాప్తం, అంటే అవి ప్రతి చోట ఒకేలా ఉంటాయని అతను తెలుసుకుంటాడు. Okay, so what is the main message the poet wants to give us through this simple story? And this beautifully illustrates the final message. It's a wonderful thing to be curious and to explore the world. But it's also important to realize that we are all connected by these common realities.
The boy's adventure taught him a very valuable lesson about the world. మరియు ఇది చివరి సందేశాన్ని అద్భుతంగా వివరిస్తుంది. ఉత్సుకతతో ఉండటం మరియు ప్రపంచాన్ని అన్వేషించడం చాలా మంచిది. కానీ మనమందరం ఈ సాధారణ వాస్తవాల ద్వారా అనుసంధానించబడి ఉన్నామని గ్రహించడం కూడా ముఖ్యం. అబ్బాయి యొక్క సాహసం అతనికి ప్రపంచం గురించి చాలా విలువైన పాఠాన్ని నేర్పింది. So, the next time you feel curious about a new place, remember the naughty boy and his wonderful discovery. Thank you. కాబట్టి తదుపరిసారి మీరొక కొత్త ప్రదేశం గురించి ఆసక్తిగా ఉన్నప్పుడు ఆ అల్లరి అబ్బాయిని మరియు అతని అద్భుతమైన ఆవిష్కరణను గుర్తుంచుకోండి. ధన్యవాదాలు.